Guten Tag und willkommen zu dieser Ausgabe von Tourismus Namibia. Das ist natürlich, wo wir Ihnen wieder einige Themen vorstellen unter Topics. Dann haben wir natürlich danach die Destinations, also einige Urlaubsideen. Und am Ende noch To the Point. Das ist wie immer unsere wöchentliche Show, jedes Wochenende. Und ich werde Sie wie immer dadurch begleiten. Frank Steffen ist der Name, wie Sie eben auf dem Bildschirm erkennen konnten. Nochmals willkommen, aber als erstes haben wir natürlich die Topics. Heute einige interessante Themen. Also als erstes geht es um die Wildtierkonflikte. Das geht natürlich immer wieder. Das ist ganz klar in einem Land wie unserem. Und im Finanzjahr 2024/25 wurden fast 9 Millionen Namibia-Dollar an die 86 registrierten kommunalen Hegegebiete in Namibia ausgezahlt, um Verluste an Vieh und Ernten durch Wildtiere zu entschädigen. Zusätzlich wurden über 3,4 Millionen Namibia-Dollar an Kommunalgemeinden außerhalb dieser Hegegebiete für Todesfälle, Verletzungen und weitere Schäden durch Wildtierbegegnungen bereitgestellt. Umweltministerin Indeleni Daniel sagte in ihrer Haushaltsrede, dass rund 346 Millionen Namibia-Dollar für das Programm zur Verwaltung von Wildtieren und Hegegebieten für das Finanzjahr 2025/26 vorgesehen sind. Das Programm konzentriert sich auf das Management von Nationalparks, der Hege von Wild, die Minderung von Mensch-Tier-Konflikten und das namibische Programm zur gemeinschaftsbasierten Nutzung natürlicher Ressourcen. Zur Minderung von Konflikten zwischen Mensch und Wildtier wurden verschiedene vorbeugende Maßnahmen umgesetzt, darunter der Schutz von Wasserinfrastruktur vor Elefantenschäden, der Bau von raubtiersicheren Krals und dann die Überwachung konfliktverursachender Tierarten mittels Halsbänder sowie die Entwicklung elefantenfreundlicher Wasserstellen, wie man hier eben auch sehen kann. Der kleine Mann kommt kaum dran. Ja, und dann haben wir als nächstes Leisure mit dabei. Das ist natürlich das Reiseunternehmen von Ohrthaver List, also von der Gruppe. Und in ihrem anhaltenden Engagement, das namibische Reiseerlebnis neu zu definieren, hat die Ohrthaver List Gruppe die Anschaffung von 2 Flugzeugen bekannt gegeben. Dies verbessert den Zugang für nationale und internationale Gästen zu den hochwertigen Reisezielen von Leisure erheblich, meint zumindest die Gruppe. Diese Entwicklung sei ein bedeutender Schritt in der strategischen Neupositionierung von Leisure als Anbieter authentischer Luxusreiseerlebnisse. Im Rahmen der übergeordneten Wachstumsstrategie Vision 2029 ermöglicht diese Investition nicht nur eine bessere Erreichbarkeit des bestehenden Portfolios, sondern ebnet auch den Weg für zukünftige Expansion an ausgewählte, einzigartige Orte in ganz Namibia. Ob über die schimmernden Etosha-Pfannen entlang der zerklüfteten Küstenlinie oder eben über die grünen Wasserwege der Sambesi-Region. Gäste können sich noch intensiver in Namibias unvergleichlicher Natur, Kultur und Gastfreundschaft vertiefen, meinte das Reiseunternehmen. Ja, wie wir hier sehen, das sind schön eingerichtete Flugzeuge, also werden wir ja mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich gehe mal davon aus, dass Leisure weitere Ziele im Laufe der Zeit noch ankündigen wird. Ja, und zuletzt haben wir dann noch die SAA dabei. Das ist natürlich die altbekannte South African Airways, also SAA kurz, hat zu Beginn dieses Monats einen 3. täglichen Flug zwischen Johannesburg und Windhoek eingeführt. Dieser zusätzliche Flug widerspiegele die wachsende Nachfrage nach Verbindungen zwischen Johannesburg und Windhoek und unterstütze den Tourismus, wirtschaftliche Kooperation sowie den kulturellen Austausch, so SAA. SAA meinte dann ferner, dass Reisende mehr Flexibilität bei der Planung ihrer Reisen erhalten, wodurch es einfacher wird, die natürliche Schönheit, das reiche Erbe und das vielfältige Angebot beider Länder zu entdecken. Johannesburg bleibt der größte Quellmarkt für Windhoek und der erweiterte Flugplan wird der starken Nachfrage gerecht und weiteres Wachstum in wichtigen Sektoren wie Luftfahrt und Tourismus wird dadurch gefördert. Ja, und da muss man mal absehen, es ist ja tatsächlich so, wir hatten ja auch vor einiger Zeit darüber berichtet, dass Discover Airline noch einen weiteren Flug von München aus startet. So Stück für Stück ergibt sich daraus so ein bisschen eine Zusammenarbeit, die hoffentlich unseren Tourismus noch ein bisschen verbessern kann. Zumindest das Angebot und den Service-Level verbessern kann.
Das sind unsere Topics für heute. Als nächstes haben wir dann natürlich die Destinations. Ja, als erste Destination, also Urlaubsziel, was immer Urlaubsidee, ist der Openjo Open Market. Der ist oben im Herzen von Ondangwa und befindet sich also mitten in dieser Stadt, nennt sich Openjo Open Market. Ein Markt, auf dem Händler eine Vielzahl von Produkten anbieten, darunter traditionelle Lebensmittel, Kleidung und handgefertigte Handwerksartikel. Also Ondangwas Sprecherin, das ist Petrina Chitalangau Multikisha, erläutert die Bedeutung offener Märkte und die Rolle, die sie in der Stadt spielen. Wir hören uns einfach mal die Videoaufnahme an. We are at Openjo Open Market in Ondangwa. This open market offer a vibrant experience of from local food, clothing, and a way of life, how the people are living here. So if you want to visit our Openjo Open Market, in the first place you experience local cuisine, which is cheap and freshly prepared. You'll also experience the clothes, the traditional clothes that are being sold here, the plants, and also other traditional things like potteries and all that. And by doing that, when you're buying the handmade products, you're actually supporting the artisans of our community. You'll also experience the stories of how the people are living in around the community of Ondangwa. And apart from that, the open market is very colorful, as you can see on the background. So you are likely to take great pictures and just have fun. Then tell us about the strategic location of Ondangwa and why people can easily find this place. This place is not far from the B1 road. It's strategically located in a way that if you are coming from the airport, you can easily also get to the open market. And also if you're on the road, from the traffic light corner of Ondangwa Main Road and Nangolombuba Road, you can easily access our open market. Also, we have so much offered, or so much displays of our open markets on our Facebook page. So you may follow Ondangwa Town Council on Facebook page, and then you'll be able to get location of all the services we offer. Does one have to pay to come in here, or how is the process? The process of acquiring this, the stalls are actually quite made affordable for the local SME or the upcoming traders. For one to come inside the open market, it's for free. However, if you want to own a stall in the open market, you have to pay a little fee at the town council per month of not more than 200 rand. So if you want to visit the open market, entrance is for free. So you just come in and enjoy yourself to whatever local cuisine that you find in the open market. Okay, and tell us about the hygiene, because you have tourists coming from there, sometimes it's a concern. Tell us what does council do to ensure that the place is clean? We have cleaners permanent at the open market. I think, like you can see, it's clean in and out. You can see someone in the morning already raked there. There are ablution facilities that the customers that are buying things from here and the traders can use. And then also, the cleanliness, the open market is quite clean, because if you look down here, you can see how clean it is. There it was raked and all that, the ground is properly leveled. There are ablution facilities for the traders themselves and for the customers that are visiting the open market. And there's a cleaner constantly that is placed there on a daily basis that cleans the toilets, and also there's provision for the toilet papers. There is provision also for the running water to wash hands and all that. So it's quite safe, and the hygiene is properly maintained at this place. Okay. Well, thank you very much for your time. Ciao.
Ja, und da ging es eben um den Openjo Open Market. Und das sind eigentlich ganz interessante Märkte, die wir immer wieder so in den Orten haben. Und oben im Norden, auch in Oshakati, gibt es da wirklich schöne, große, offene Märkte, wo man sich umsehen kann. Und man braucht auch keine Angst haben. Das ist sehr gut reguliert und sehr sicher, wenn man sich da bewegt. Ja, und als zweites haben wir diesmal die Sossus Dune Lodge. Und zwar, wie man hier auf der Karte sehen geht, das ganze Ende weit runter, natürlich in der generellen Gebung von Sesrim und eben der Sossus Lodge, ist gleich da um die Ecke von Sesrim aus. Die Sossus Dune Lodge im Namib Nauklufft Nationalpark bietet also Gästen exklusiven frühen Zugang zu den ikonischen Dünen von Sossusvlei, luxuriöse und umweltfreundliche Chalets sowie unvergessliche geführte Wüstenerlebnisse. Man muss dann nochmal erklären, warum die hier meinen exklusiven frühen Zugang. Es ist nämlich so, dass all die Camps oder also die verschiedenen Rastlager, die in der unmittelbaren Umgebung und Binnen des Parks liegen, dürfen nicht schon morgens früh um 6 Uhr losfahren, rüber zum Sossusvlei, wogegen eben alle Besucher von außerhalb dann erst um 7 Uhr zugelassen werden. Also das ist dann eigentlich ein schöner Vorteil, denn mittlerweile sind das natürlich Ziele, die viel besucht werden. Und so, wenn man dann eine Stunde früher da ist, dann hat man so ein bisschen die Gelegenheit, die Düne schnell hoch, ja, beinahe würde ich sagen, zu rennen. Man rennt ja nicht, man läuft sie hoch, aber immerhin ist man früh da und kann dann schöne Fotos machen, lange bevor der große Pulk eben da auftaucht. Ja, das war also meine Meinung dazu. Wir haben natürlich eine Aufnahme für Sie bereit. Falling under the Namibia Wildlife Resort umbrella, Sossus Dune Lodge is the only lodge that is situated in the Namib Nauklufft Park. My name is Krista Pichi. I am the Assistant Sales Consultant of STL Sossus Dune Lodge. As a sales consultant, I do make sure that whenever clients are checking in, all the rooms are on standard, and the service that is given from the waiters a good service or friendly service towards the clients. Sossus Dune Lodge offers you splendid accommodation built in a manner that is environmentally sensitive in an Afro-village style that is glamorous, made from canvas and thatched. My name is Natera Andreas. I'm the acting manager of Sossus Dune Lodge. Sossus Dune Lodge is a lodge which is consisting of 25 chalet, and then it's consisting 23 Nama chalet, and then 2 are honeymoon suite. If you want to explore nature and then enjoy your adventure, then Sossus Dune Lodge would be your best destination. "23 dune chalets and 2 honeymoon suites suitable for couples who need to get lost from the world, build memories, take time to relax, and take in the wonderful scenery Sossus Dune Lodge has to offer. I'm Moses, the head chef of SDL. SDL is Sossus Dune Lodge. My special dishes are actually, I create them myself. I create my things because according to my chefs, the ones the experience that I got from them, you create your own thing. You don't, like the saying goes, it's like, if you do something, somebody else's something, you are not creating. So you create your own thing. And always, it's always new. Come and enjoy your Sossusvlei sunset drives and guided walks to the Sesrim Canyon and fascinating views of the Dead Flay on the Big Daddy's Dune, and walk down to the Big Mama's Dune for a dessert experience breakfast. My name is Hosta Mainga. I'm a tour guide at NWR, stationed at the Sossus Dune Lodge. When we have clients, we take clients from the lodge, whereby we drive 60 kilometers from the lodge to Sossusvlei. Then we also drive 5 kilometers from the place we call 2x4 parking.
whereby we drive 5 kilometers in the sand up to the place we call 4x4 parking, whereby when we park our car there, then we walk 1.1 kilometer to dead flare. After an adventurous day of exploring the area, you can sit back and relax in the utmost comfort under the large, expansive African sky at Sossus Dune Lodge. Ja, und das war die Sossus Dune Lodge. Und damit sind wir am Ende unserer Destinations. Als nächstes haben wir noch To the Point. Ja, heute bringen wir dieses Living Earth Expo auf den Punkt. Und zwar ist die Living Earth Expo 2025, brachte kürzlich engagierte und umweltbewusste Namibier in der Dachbreg-Sonderschule in Windhoek zusammen, um verantwortungsbewusste Ansätze zum Eigenanbau von Lebensmitteln, zur Energiegewinnung, zur effizienten Wassernutzung und allgemein zum besseren Umgang mit Mutter Erde zu präsentieren. Die frühere NMH-Mitarbeiterin Jolanda Nell, eine der Organisatorinnen der Expo, stellte uns die Veranstaltung vor, bei der wir auch mit einigen teilnehmenden Ausstellern sprechen konnten. Hi, I'm Yolanda Nell. I am the organizer of the Living Earth Expo 2025 and I am happy to welcome you to see what we have created. It's so important for us to take a look at climate change and warmer weathers and patterns and how it's impacting Namibians especially. But more than that, it's so important to also focus on teaching people to create their own food so that we are less inclined to go to the shops, because you can barter with your neighbor. His tomatoes look good, you have nice cucumbers, barter and exchange and make sure you have your own food. Can we walk through and have a look? Yes, please, let me show you. Yes, please. So we have 5 themes for this year's expo. We are focusing on energy, so it is important to look at alternative energy measures. We also look at coordination, because Namibians need to take hands, and this is exactly what the Living Earth Expo is all about. It's about networking and making sure we interact with the correct people. Then obviously we have to focus about food, because it is about being sustainable and self-sufficient. And then we also have a look at water. Water conservation is extremely important. Namibians have been blessed with the amount of rain we've received, but that might not be the case for next year. So let me show you what we have in stock. So here we are at Habitat Hydroponics, and it just shows you that you don't necessarily need soil to plant your garden. There are many alternative ways, and his vegetables look fantastic. Is it very expensive to get started? No, it isn't. Depends what system you're looking at. We've got the hydroponics tower here. This is the most expensive one. But if you want to go a bit more budget, then you would go with the NFT system, which is a channel system. This system, when you look at it, is around about, I would say, 800 to 1,000 Rand as it stands, with the pump, everything. Oh, wow. So it's quite inexpensive to get started. I've got the nutrients, also very inexpensive. So no problem, no reason not to get started. How long would it take to set that up? I set it up within a day. I would say you can easily do it within 2 days. But if you struggle, I can also help you with that. What's your name? Justus from Habitat Hydroponics. Go for it. So we are here at this engineering, and I don't know much about cars, but the fact that this is eco-friendly and it looks very cute, I think can really help a lot of farmers. And here the owner is now. Just look at that. Môre Koer Denzel, dis engineering Otswarongo. Ons probeer maar die elektriese mark bietjie. Hier is ons bakkies wat ons self invoer.
Hulle kom van China af. Ons doen hulle applikasies soos wat die kliënte dit graag wil hê of wat ook al. En dan het ons nou 'n nuwe divisie gekry met die 3 wiele en die klein kwadpaadjies. En waarvoor is dit bruikbaar, hierdie 3 wiele? Hulle is maar hoofsaaklik die bakkies is nou 'n redelike navraag by die lodges. En dat is maar net 'n goedkoper vervoermiddel op die plase. Dis maar net om 'n bietjie brandstof te bespaar. All right. My name is Moses. I'm a stock controller and a marketer at Olusheno. So Olusheno is all about selling solar products. And solar product, as we all believe, solar products are the future. So by saying that, we have different types of products that you can get as or on a pay-as-you-go method of payment, ranging from basic lighting and heating. So here we have a D180. That's just basic lighting and heating, going for a cash price of 3,200. Total credit price is 5,900. If you have to take it on credit, you have to deposit $590. We have big solars, ranging from the one for water pumps and TV. So for more information, you can go on our Google page or Facebook, Instagram, Twitter, or Olusheno. Olusheno is the company name. TV. I'll give you a nod. Hi, I'm Rikus Scholder from the Capricorn Foundation, and we are here at the Living Earth Expo representing the Plot to Plate project sponsored by the Capricorn Foundation. What's the project about? So, in essence, what we're trying to do is we want to teach people and communities with access to a piece of land to grow their own food by applying the principles of permaculture. So this is an experiential plot, if I can call it that, where we showcase the methods to apply, and then we're creating short videos and learning sessions and creating a platform where people can access for free these resources so that they can start applying these methods, see other methods of growing food. Permaculture is becoming more and more prominent as a very, what's the correct word now, especially in small scale farming, a very effective method for growing crops. So it's about a holistic system of how you treat your soil, how you use water efficiently, what crops to use, your land layout, and you apply it based on the specific environment where meaning there's basic principles, but obviously growing food in the Okavango region where there's lots of water is different from growing it in the Karas region. But permaculture teaches you how I've seen these methods being applied where there's like a barren piece of ground, and then by applying the correct methods, preparing the soil correctly, 3 months later it looks like a jungle. Wow. I'm exaggerating, but so what we're trying to do with the project is to use the plot, and then we record. We have a permaculture expert, Stefan Eins, who shows then how to apply these methods in preparing soil, like I said, which crops to grow, creating bio batteries and these kind of things, and then posting it online for people to watch and learn. And then we have a small quiz so you can test your knowledge, and then hopefully I think the end goal is to plant the seed in people's minds. You can grow your own food, it can be sustainable, it's much more healthier, etc. So perfect. Ja, und das war die Living Earth Expo, mal was ganz anderes. Unsere Kollegin oder Ex-Kollegin voll mit dabei. Wir sind aber am Ende dieser kleinen Show angelangt und ich hoffe, Sie ein wenig unterhalten zu haben. Wenn ja, dann hoffe ich, Sie auch in der nächsten Woche wieder willkommen heißen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Tschüss.